Assalamualaikum, nama saya Sasi. Saya akan membacakan salah satu hadis pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim muttafaqun alaih. Hadis kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man haqqun nasi bi husni sahabatin qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka muttafaqun alaih. Hadis ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum adh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis muttafaqun alaih. Hadis keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yatakallamu bil kalimati yanzil biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib muttafaqun alaih. Hadis kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah yaghar wa ghairatullahi ayatil mu'minu ma haramallah muttafaqun alaih. Hadis ke-6, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi muttafaqun alaih. Hadis ke-7, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah muttafaqun alaih. Hadis ke-8, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tadhabu minasyaitani fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu masada'a fa inna ahadakum idza qalaha dzalika syaitan muttafaqun alaih. Hadis ke-9, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asai alal armilati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibu qala wa qal qaimi la yaftur wa qasaimi la yutir muttafaqun alaih. Hadis ke-10, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala hammin hatta syauqati yusaquha illa kafarallahu biha min khatayahu muttafaqun alaih. Hadis ke-11, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hakul muslimi 'alal muslimi khamsun raddu salami wa iyadatul maridi wa tibaul janaizi wa ijabatu da'wati wa tasmitul atis muttafaqun alaih. Hadis ke-12, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani qila wa man qiratani qala mithlul jabalaini azimaini muttafaqun alaih. Hadis ke-13, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ma'aba nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishahahu akalahu wa in karihahu tarakahu muttafaqun alaih. Hadis ke-14, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bi syahawati wa hujibatil jannatu bil maqarihi muttafaqun alaih. Hadis ke-15, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansil wal imamu yahtubu faqad laghawta muttafaqun alaih. Hadis ke-16, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisibaki inda kulli salati muttafaqun alaih. Hadis ke-17, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil aqabi minan nar muttafaqun alaih. Hadis ke-18, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amma yashalladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ayyuhawi ilallahu lahu ra'sa himar muttafaqun alaih. Hadis ke-19, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha muttafaqun alaih. Hadis ke-20, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana muttafaqun alaih. Hadis ke-21, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnari rawahul Bukhari. Hadis ke-22, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdis taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu rawahul Bukhari. Hadis ke-23, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba qalu ya Rasulullah wa man ya'ba qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba rawahul Bukhari. Hadis ke-24, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala rajulu li akhihi ya kafiru faqad ba'a bihi ahaduhuma
Rawahul Bukhari. Hadis ke-25 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lillahi asyaddu farahan bi taubati ahadikum min ahadikum bi dhallatihi idza wajadaha. Rawahu Muslim. Hadis ke-26 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Rawahu Muslim. Hadis ke-27 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jatunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Hadis ke-28 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdalu siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharrami wa afdalu salati ba'dal faridati salatul laili. Rawahu Muslim. Hadis ke-29 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala antaba qabla an tatla' asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Hadis ke-30 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala juz'u safari bab arbaliha khalifal majusa. Rawahu Muslim. Hadis ke-31 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lan aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Rawahu Muslim. Hadis ke-22 hadis ke-32 Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina sila falaysa minna wa man ghashana falaysa minna. Rawahu Muslim. Hadis ke-33 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Hadis ke-34 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslim. Hadis ke-35 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Muslim. Hadis ke-36 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Rawahu Muslim. Hadis ke-37 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salawat Qala Allah tabaraka wa ta'ala ana aghna syuraka yakni syirki man hamila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Hadis ke-37 hadis ke-38 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Rawahu Muslim. Hadis ke-39 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Hadis ke-40 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mana qasad sadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi afin illa izan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Rawahu Muslim. Hadis ke-41 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibatu qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala dzikruka akhaka bima yakrahu qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi ma aqulu faqad tabda wa illam yakun fihi bahattahu. Rawahu Muslim. Hadis ke-42 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mana sabaqal mufarriduna qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah qala adzakiruna Allah katsiran wa dzakirat. Rawahu Muslim. Hadis ke-43 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Hadis ke-40. Hadis ke-44. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yafiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Hadis ke-45. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jaru bawaikahu. Rawahu Muslim. Hadis ke-46. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Rawahu Muslim. Hadis ke-47. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Hadis ke-48. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaqulu yaumal qiyamati aynal mutahabbuna bijalalil yawma udhilhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Rawahu Muslim. Hadis ke-49. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Rawahu Muslim. Hadis ke-50. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Rawahu Muslim. Hadis ke-51. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-52. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-53. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadhara ayyasiya fala ya'sihi. Rawahu Bukhari. Hadis ke-54. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbul amwata fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu. Rawahu Bukhari. Hadis ke-55. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Rawahu Bukhari. Hadis ke-56. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna ma sada'a fi sya'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Rawahu Bukhari. Hadis ke-57. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Rawahu Muslim. Hadis ke-58. An Aisyah radhiyallahu anha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim. Hadis ke-59. An Aisyah radhiyallahu anha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yuza'u min syai'in illa syanah. Rawahu Muslim. Hadis ke-60. An Anas radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Hadis ke-61. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yarisu qarsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Muttafaqun alaih. Hadis ke-62. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yansa'alahu fi asari falyasirahu ma. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-63. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u Anas radhiyallahu anhu yaqulu Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muttafaqun alaih. Hadis ke-64. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamas sabru inda sadamatil ula. Muttafaqun alaih. Hadis ke-65. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-66. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yasiru wa la tu'asiru wa basyiru wa la tunafir. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-66. Hadis ke-67. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamatis shalah. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-68. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Innallaha la yarda 'anil abdi ayyakula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Muttafaqun alaihi. Hadis rawahu Muslim. Hadis ke-69. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahu Muslim. Hadis muttafaqun alaihi. Hadis ke-70. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayarisu. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-71. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bilaili witran. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-73. Hadis ke-72. An Anas radhiyallahu anhu an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalu rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-73. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-74. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati wa man faraja an muslimin qurbatan farajallahu anhu qurbatan min qurbati yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-75. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Rawahul Bukhari. Hadis ke-76. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dhulmu dhulmatu yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Hadis ke-77. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rawahul Bukhari. Hadis ke-78. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Rawahu Muslim. Hadis ke-79. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala abarul birri ayyasila rajulu wudda abihi. Rawahu Muslim. Hadis ke-80. An Salimin an Abi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fitnataini rajulun atahu Allahul Qur'ana fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-81. An Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la ta'kulu bishimali fa inna syaitana ya'kulu bishimali. Rawahul Bukhari. Hadis Rawah Muslim. Hadis ke-82.
An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannata wa man laqiyahu la yusyriku bihi dakhala an-nar. Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannata wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhala an-nar. Muttafaqun alaih. Muslim. Hadis ke-8 hadis ke-83. An Ibnu Umar an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yub'at inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarka salati. Rawahu Muslim. Hadis ke-74 84. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu yub'atsu kullu abadin ala ma mata alaihi. Rawahu Muslim. Hadis ke-85. An ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Rawahu al-Bukhari. Rawahu Muslim. Hadis ke-86. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Hadis ke-87. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a bil ayataini min akhir suratil baqarati laisatin kafatahu. Man qara'a bil ayataini min akhir suratil baqarati laisatin kafatahu fi lailatin kafatahu. Rawahul Bukhari. Hadis ke-88. An Sabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la'nul mu'mini ka qatlihi. Muttafaqun alaih. Hadis ke-89. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la dzakiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Rawahu Muslim. Hadis ke-90. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku wa laka bimithlin. Rawahu Muslim. Hadis ke-91. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Hadis ke-92. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Muttafaqun alaih. Hadis ke-93. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadakumul masjida falyarka rak'ataini qabla an yajlisa. Muttafaqun alaih. Hadis ke-94. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Rawal Bukhari. Hadis ke-95. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihat wal faragh. Rawal Bukhari. Hadis ke-96. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Hadis ke-97.
An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti atfarihi. Rawahu Muslim. Hadis ke-98. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail faka'annama shallal laila kullah. Rawah Muslim. Hadis ke-99. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu An Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana summa atba'ahu sitan min syawalin kana kasiyamid dahri. Rawah Muslim. Hadis ke-100. An Sahla bin Hunayf radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sa'alallaha syahadata bi sidqin balaghahu Allahu manazila syuhada'in mata ala firasyi. Rawah Muslim. Tamat bihamdillah.